안녕하세요. AF 과정의 진행자를 맡은 헤일리라고 합니다. 이번 시간에는 4회 시간인데요. Social Studies Step 6, Chapter 6, Lesson 7에서는 Tripartite Government에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. As discussed in Chapter 1, Lesson 7, Rome established a republic which is a form of government in which people have the power to vote for their leaders. 7장에서는 로마는 국민들이 지도자를 위해 투표할 수 있는 힘을 가진 정부의 한 형태인 공화국을 성립했다고 합니다. Under the republic, Rome had a tripartite or a three-part government divided into consuls, Senate, and the assemblies. And praetors. 공화국에서는 3당 정부라는 것을 만들었는데 영사, 상원과 의회, 그리고 칭찬자로 나누었다고 합니다. Two of these divisions were inspired by the three major forms of government in ancient times: monarchy, aristocracy, and democracy. 이 부서들 중 두 가지는 고대 시대의 3대 정부 형태인 군주제, 귀족, 민주주의에서 영감을 받았다고 합니다. Inspired by the monarchy, Rome had two officials called the consuls. 로마에는 군 주제의 영감을 받아 영사라고 불리는 공무원이 있었습니다. The consuls functioned like kings. They commanded the army and directed the republic. 그 영사는 왕처럼 기능하기 시작했는데요. 그들은 군대를 지휘하고 공화국을 지배했다고 합니다. Consuls only came from the group of patricians and were chosen every year to prevent abuse of power. 영사는 귀족 집단에서만 왔으며 권력 남용을 막기 위해 매년 선택되었다고 합니다. A person that once served as a consul could not be elected consul again for 10 years. 한때 영사로 일했던 사람은 10년 동안 다시 영사로 선출될 수 없었습니다. To keep each other in check, the two consuls could also veto or reject each other's decisions. 서로 견제하기 위해서 두 영사 또한 서로의 결정을 거부할 수 있었습니다. Inspired by the aristocracy, Rome's Senate was composed of 300 members chosen by the upper class of Roman society who were to serve the government their entire lives. 귀족들의 영향을 받은 로마의 상원은 평생 동안 정부를 위해 봉사하게 될 로마 사회의 상류층에 선발된 300명으로 구성되어 있었다고 합니다. Initially, the Senate only served as advisors to consuls. 당초 상원은 영사의 자문역만 될 수 있었습니다. However, their power eventually grew, allowing them to propose laws, hold debates, and approve government projects. 하지만 그들의 힘은 결국 그들이 법을 제안하고 토론을 하고 정부의 계획을 승인하는 것을 허락하면서 커지게 되었다고 합니다. The democratic branch of Rome's government had two assemblies, the Centuriate Assembly and the Tribal Assembly. 로마 정부의 민주적 지부는 두 개의 의회, 즉 중앙 집회와 부족 집회가 있었습니다. The Centuriate Assembly or Assembly of Centuries was controlled by patricians and its members were chosen for life. 세 개의 집회는 귀족들에 의해 통치가 되었으며 그 구성원들을 평생 동안 선택되게 되었다고 합니다.
The members of the assembly elected Rome's consuls and praetors and passed laws by the Senate. 국회의원들은 로마의 영사들과 찬양들을 선출하기 시작했으며 상원에 의해 만들어진 법을 통과시켰다고 합니다. On the other hand, the tribal assembly was organized by the plebeians. 반면에 부족 의회는 일반인들에 의해 조직이 되었다고 하는데요. They elected their own tribunes, and these tribunes would make laws that would benefit the common people. 그들은 그들 자신의 지부대를 선출하기 시작했으며 이 지부들은 일반 국민들에게도 도움이 될 수 있는 법을 만들어가기 시작했습니다. As time passed, they were also allowed to make laws for the republic itself. 시간이 지나서 그들은 또한 공화국을 위한 법을 만드는 것이 허용되었습니다. Like the centrate assembly, members of the tribal assembly were part of the assembly for life. 중앙 집회처럼 부족 집회 구성원들은 평생 집회의 일부가 되기 시작했습니다. Judicial power in ancient Rome rested with the praetors. 고대 로마의 사법권은 찬사와 함께 있었다고 합니다. The judicial department of the republic was composed of 8 praetors or judges chosen to serve for 1 year by the centrate assembly. 공화국의 사법부는 중앙위에 의한 1년 동안 복무하도록 선택된 8명의 판사로 구성되었다고 합니다. Two of these praetors directed civil and criminal courts, while the others governed provinces. 이들 중 2사람은 민사, 형사 재판소를 지휘했으며 나머지는 지방에 가서 지배를 했다고 합니다. However, their main task was to interpret the law and act as judges in court cases. 그러나 이들의 주요 임무는 법정의 경우 법을 해석하고 판사의 역할을 하는 것을 의미했습니다. Today, the tripartite republican government is still implemented by countries such as the United States of America and the Philippines. 오늘날 삼국 공화정 정부는 여전히 미국과 필리핀과 같은 나라들에 의해 시행되고 있습니다. However, instead of consuls, senate and assemblies and praetors, these countries have a president, a senate, and a house of representatives, and a Supreme Court making up the 3 branches of the government, namely executive, legislative, and judiciary. 그러나 이 나라들은 영사, 상원, 하원 그리고 판사 대신에 행정, 입법, 사법이라는 정부 세 지점을 구성하는 대법원과 대통령이 세워졌다고 합니다. Compared to the Republic of Ancient Rome, the executive branch of the United States of America has almost the same function. 고대 로마 공화국과 비교했을 때 미국의 행정부는 거의 같은 기능을 가지고 있습니다. The president is the head of the executive branch and is supported by his or her vice president and cabinet members. 대통령은 행정부의 수장으로 부통령과 강요의 지지를 받고 있는 사람을 의미합니다. Like consuls, the president is the chief executive of the government and serves as the commander-in-chief of the country's army. 영사와 마찬가지로 대통령은 정부의 최고 통치자를 의미하며 육군 최고 사령관을 의미하곤 합니다. However, unlike the consuls, who only served for a year, the president is elected to rule for 4 years. 하지만 1년 동안만 일했던 영사들과는 달리 대통령은 4년 동안 집권하기로 선출되어 있다고 합니다. The legislative branch of ancient Rome and modern-day United States of America also have some differences.
고대 로마의 입법부와 오늘날의 미국 입법부의 약간의 차이를 가질 수 있게 되는데요. Unlike ancient Rome, the Senate of the United States is composed of 100 members who are only allowed to serve for 6 years. 고대 로마와 달리 미국 상원은 6년 동안만 일을 할 수 있는 100명의 회원들로 구성되어 있다고 합니다. They are only to advise the president on foreign policy, unlike in ancient Rome, wherein they controlled foreign and financial policies. 그들은 그들이 외교와 금융 정책을 통치했던 고대 로마와는 달리 오직 대통령에게 외교 정책에 대한 조언을 해줄 뿐입니다. Instead of assemblies whose members are chosen for life, United States of America's House of Representatives are only elected to serve for 2 years. 평생 동안 회원으로 선출된 의원 대신 미국에서는 2년 동안만 봉사할 수 있도록 선출되었다고 합니다. However, like the Senate and the assemblies in the past, the Senate serves as advisors to the President and makes laws along with the House of the Representatives. 그러나 과거 상원과 의원처럼 상원은 대통령에게 고문 역할을 해주며 하원과 함께 법을 만들어 가곤 합니다. In ancient Rome, the judiciary branch was composed of 8 praetors chosen by the Centuriate Assembly. 고대 로마에서는 사법부는 중앙의회가 선택한 8명의 판사로 구성될 수 있었는데요. However, in modern day, United States of America, the judiciary branch is headed by the Supreme Court composed of 9 justices chosen for life by the President and are approved by the Senate. 그러나 현대 미국에서는 사법부는 대통령이 선출하고 상원의 승인을 받은 9명의 대법관으로 구성된 대법원을 이끈다고 합니다. The Supreme Court decides on civil and criminal appeals cases along with other federal courts. 대법원은 다른 연방 법원과 함께 민사 및 형사 항소 사건을 판결한다고 합니다. 이해하셨나요? 이해하셨다면 Social Studies Lesson 7을 마치겠고 다음 시간에 봬요.